تكملة محاضرة nervous system. Peripheral nervous system consists of the cranial and spinal nerve and their associated ganglia. Okay, cranial nerve اللي هي الأعصاب القحفية 12 pair or 12 pair or that leave the brain and pass through the foramin in the skull. All are distributed تتوزع in the head and the neck بالرأس والعنق excepted the الباقص قلنا العاشر which also supplies structure in the thoracic and the abdomen. ما عدا هذا العصب اللي هو الباقص راح يروح علما للمنطقة الثوراسيك الصدر and الابدوم البطن. اوكي بعد عندنا السباينال نيرف مجموعة الأعصاب الشوكية. A total of 31 pair leave the spinal cord and pass through intervertebral foramen in the vertebral column. The spinal nerve are named according to the regions of the vertebral column with which they are associated. 8 cervical اللي هي العنقية. 12 thoracic المنطقة الصدرية. لامبر قطنية اللي هي قد عددهم 5 and 5 sacral also and 1 coccyx. هنا ال 1 coccyx إذا تحسبوها ما راح تطلع 30. ليش يا شباب؟ سوري ما تطلع 31. ليش؟ أريد واحد أو واحدة إنه تجاوبني على هذا السؤال أو تبحثون حتى تعرفون إنه شنو اللي دا يصير بالسباينال كورد. أوكي بعد spinal nerve. Each spinal nerve is connected to the spinal cord by 2 roots. قلنا الspinal nerve connected to the spinal cord by 2 roots. تذكروهن the anterior root and posterior root. من الفنترال من الدورسال هنا يا شباب؟ تسأل نفسك قبل شوية أخذناها. The anterior root carrying nerve impulses يعني الجهاز العصبي away from the central nervous system بعيدا عن الجهاز العصبي اللي هو راح نسميه efferent fiber. okay go to the skeletal muscles and cause them to contract. يعني هذا راح يروح للعضلات حتى contract تتقلص. are called motor fiber. Their cell of organ lie in the anterior gray horn of the spinal cord. okay اتفقنا؟ هذا ترجع للأورجن مالته. spinal nerve the posterior root عكس ذاك carry impulses to the central nervous system and are called efferent fiber concerned with the conveying information about the sensations of touch, pain, touch limits pain الألم, temperature and vibrations. sensory fiber هو حسي من اسمه. The cell body of these nerve fiber are situated in the swellings of the posterior root called posterior root ganglia. اوكي هنا دا يشرح لك شلون دا يصير او شلون دا يصير الفرق بين الاعصاب اللي هي الافرنت والافرنت. هاي هنا كانت افرنت. اوكي اللي هي شنو معناها؟ السنسري. معناها لازم انت تفهم انه قلت لكم بداية المحاضرة اذا تتذكرون فهم وراح تحفظ تفهم شلون دا يصير اليونين بين الاعصاب. اوكي من تفهم البداية مالتهن راح تفهم الاكتيفيتي او الاكشن مال العصب. هنا عندنا vertebra typical vertebra اللي هي thoracic vertebra رسمها بهذا الرسم راح يوضح لك مجموعة من الأجزاء وشون يكون إنه مجموعة من الأجزاء بالنسبة للبونز مالت الvertebra اللي تتذكرون المحاضرة الأولى أخذنا اللي هي irregular أو odd shape. أوكي إذا تتذكرون هيك شيء. هنا عندنا شلون راح يمر الحبل الشوكي والأعصاب الشوكية شلون راح تخرج من الفرتبرا فورامين وش راح يصير عندي anterior and posterior root. اوكي بعدها thoracic segment also شلون راح هذا الفرتبرا شلون راح يكون البوستيريور ويا الانتريور وشلون يصير اليونين وشلون يصير البلكسس. ماشي البلكسس الضفيرة العصبية
at the root of the limbs the anterior رامي join. تعرفون شنو الرامي؟ ايش وقت يصير؟ اذا عندي اعصاب، الاعصاب داخل الحبل الشوكي، انتبه، داخل الحبل الشوكي، بعدها ما من تحته، بعدها يصير تخرج الاعصاب or يصير عندي ventral and الدورسال رود، يصير يونين بها تخرج من خلال الجسم الفقرة أو vertebral foramen. إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي تراك، مو صحيح؟ بعدها يصير الرامي. أوكي، بعد الرامي إيش راح يكون عندي؟ يصير عندي plexus. ماشي. join one another to form complicated nerve plexus. هاي البلكسس هي اللي من راح تروح تسوي لي innervation، تسوي لي تغذية العصبية. The cervical and brachial plexus, cervical and brachial plexus are found at the root of the upper limb. ليش؟ لأن هي من اسم cervical عنقية، brachial عضية، والموجودة بالروت مال الأبر limb. The lumbar upper limb تعرفوها، طرف العين. The lumbar and الساكرال، اللمبر القطني والعجزي plexus are found at the root of the lower limb. by the way هاي سهلة. أنا أيضا رسم ثاني راح يوضح لك السيرفايكال، الثوراسيك، لامبر، ساكرال and الكوكسيجيال، وشون تصير هذا الحبل الشوكي، وشون راح تخرج الأعصاب تصير يونين، وشون تروح تسوي لك innervation للمناطق. autonomic nervous system concerned with the innervation of the involuntary structure such as the heart, smooth muscles and gland. هذني عادة انه involuntary غير ارادي. distributed through the central and peripheral nervous system. هاي distribution مالتها خلال central and peripheral nervous system. divided into two sympathetic and parasympathetic, and both parts have efferent and efferent nerve fiber. autonomic راح ينقسم إلى sympathetic parasympathetic. the hypothalamus of the brain control the autonomic nervous system. الأكشن مالته مسؤول عنه الهايبوثالاموس. بعدها sympathetic it prepare the body for an emergency. راح تهيئ لي prepare، تهيئ الجسم لحالات الطارئة. it accelerated the heart rate. accelerate تحفز لي الهارت rate، تزيد دقات القلب. okay. causes constrictions of the peripheral blood vessels. constrictions تقلص blood vessels. and raises the blood pressure. raises تزيد الدقة تزيد ضغط الدم. redistributions of blood so that it leaves the area of the skin and the intestine and became available to the brain, heart and skeletal muscles. At the same time it inhibits peristalsis of the intestinal tract and closes the sphincter. sympathetic مسؤول عن حالات الامرجنسي، حالات الطارئة. فبالتالي ايش راح يسوي؟ راح يسوي منه تخيل شخص خايف، ايش راح يكون عنده؟ شخص خايف انه زيادة دقات القلب، blood pressure مالته مرتفع، redistribution of blood that leave the area of skin and الانتستاين. يعني شخص خايف هو بحال الأكل، لو بحال إنه ال غير شغل، يعني شلون مثل ما نقول إنه البلاد سبلاي للستوماك للسكين هذا كله راح يكون سبرس، يسوي له سبرس. فبالتالي إنه عندك أهم شيء الدماغ والهارت. at the same time it inhibits peristalsis اللي هي حركة الاستوماك of the intestine tract and close the sphincter، يغلق لي السفنكتر اللي هي المسلز الموجودة داخل الأنس. اوكي. parasympathetic aim at conserving and restoring energy. they slow. هذا عكس ذاك الباراسمباثيك، راح يكون انه شخص ريلاكس. اوكي، ذاك كان خطير خايف، فبالتالي هذا عكسه. they slow the heart rate and increase the peristalsis of the intestine and glandular activity and open the sphincter.
segmental innervations of skin. احنا هنا عندي شلون تصير التغذية العصبية للسكين. their area of skin supplied by a single spinal nerve and therefore a single segment of spinal cord is called dermatome. One of the trunk adjacent dermatomes overlap the considerably. High as knowledge. The area of skin supply نفسها dermatome. تشوفون هنا الجلد شلون يصير له innervation. اوكي بهاي الصورة. segmental innervations of المسلز. عندنا مجموعة عضلات وشو راح يصير لها innervation. اوكي كل عضلة وشنو اللي راح يغذيها. biceps brachii tendon reflex. بايسبس اللي هي العضلة الموجودة بالهاند tendon reflex. C5 اللي هي السيرفايكل الخامسة and cervical السادسة. الفلكشنز of the elbow joint. تعرفون الالبو مفصل المرفق فلكشن راح يسوي by the tapping the biceps tendon. tapping من اسوي tapping يعني انقر على هذا التندن راح يصير له فليكشن. ها عن طريق شنو هذا الإحساس راح يكون عن طريق السيرفايكل الخامسة and السيرفايكل السادسة. ترايسبس تندن ريفلكس عن طريق السيرفايكل السادسة and السيرفايكل السابعة والثامنة. اوكي extension of the elbow joint by tapping the triceps tendon. زين عندنا brachiocardiolis tendon reflex cervical الخامسة السادسة and السابعة. suspensions of the radio-ulnar joint by tapping the insertions of the brachioradial tendon. By the way segmental innervations of المصل تاخذ اسم العضلة. انتبه تاخذ اسم العضلة وشنو اللي يسوي لها innervations. يعني مثلا تقول اسألك بالامتحان البايسبس من اللي يغذيها راح تقول لي دكتور يغذيها السيرفايكال الخامس and السيرفايكال السادس. زين دكتور هنا انت السيرفايكال هذا السيرفايكال يعني الفقرة العنقية. لا هنا اللي نقصد به السي 5 العصب اللي يخرج من هاي الفقرة. انتبه اوكي مو الفقرة نفسها لا لان الفقرة ما تسوي لي نيرفيشن. اكو قلنا الحبل الشوكي راح يمر سوري الأعصاب الشوكية تمر بالحبل الشوكي فيصير يونين للدورسال والفنترال روت. زين بعدها يخرج من الفورامين الموجود بالفقرة ويسوي لي النيرفيشن المن للمسلز. اوكي انتبه هنا شوف هاي هنا فور نولج هذا الرسم حتى تطلع انه طبعا هذا الحكي انه او هذا الصورة هي ملخص للحكي اللي قبله. لا هاي also عندنا segmental innervations of the muscle also abdominal superficial reflex contractions of the underlying abdominal muscles by strength of the skin upper abdominal skin اللي هي T6 T معناها thoracic السادسة للثوراسيك السابعة. abdominal skin اللي هي T8 9 and lower abdominal skin T10 T10 sorry to the T12. by the way abdominal superficial reflex حتى تدوخ نفسك بيها تاخذ بس منو تاخذ abdominal skin بالميدل abdominal skin بالlower abdominal skin sorry abdominal skin لللور وللميدل وعندك الأبر قبلهم. اوكي عندنا الباتيلر تندل ريفلكس اللي هو النيجر knee joint الريفلكس مالته عن طريق oral innervation تغذية العصبية مالته عن طريق L2 L3 and L4. اوكي tapping the patellar tendon هاي باي ذا واي عن طريق الوتر اللي موجود بالباتل حتى انه نعرف الريفلكس مالتها اذا
إن شاء الله بالمستقبل بالمستشفيات تشوفوها، لكن مو يمكن عند أطباء الأورثو. Achilles tendon reflex اللي هو ankle joint RGF اللي هو sacral الأولى and sacral الثانية bladder reflections of the ankle joint on the tapping the Achilles tendon. The end. هنا تعرفون هاي شنو هاي الصورة يا شباب؟ أكو أحد بيكم سأل نفسه شنو هاي الصورة؟ Okay, that's enough. Thank you.